Okay. Professional practice chapter 4 software license and contracts. එතකොට දැන් මේ වගේ subjects කීපයක් ඕගලන්ට last year එකේ විශේෂයෙන් semester 5 and 6 වල හම්බ වෙනවා. ඒකට හේතුව ඕගොල්ලෝ managerial positions වලට ගියාම IT විතරක් දැනගෙන ඉඳලා බෑ. ඕගොල්ලෝ ඔයගලන්ට සිද්ධ වෙනවා මේ management කියන එක දැනගන්න. එතකොට මේ management activities කරනකොට management duties කරනකොට ඕගලන්ට ඇති වෙනවා ඒ කියන්නේ professionally එන issues තියෙනවා. කියන්නේ professional life එකේ ඉන්න issues. එතකොට මේ issues manage කරන්න කොහොමද ඒවට මුහුණ දෙන්නේ? ඒව තමයි මේ professional practice කියන subject එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නේ. එතකොට මේ professional practice කියන subject එක ඇත්තටම මේක theoretical දේවල් තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. නමුත් ඇත්තටම pass වෙන්න ටිකක් ලේසි. හැබැයි ඒකක් ගන්න අමාරු subject එකක්. Okay. pass වෙන්න C එකක් B එකක් ගන්න ලේසි. ඒකක් ගන්න හරියටම දැනගන්න ඕන හරි දේවල් ලියන්න. හරි. හැබැයි හරියටම කරා නම් මේකට ඒකක් ගන්න පුළුවන්. මේක non IT subject එකක්. Okay. එතකොට දැන් මේකේ chapter 4 තමයි අපි discuss කරන්න යන්නේ. license and software license and contracts. එතකොට software license නම් අපි හැමදාම software එකක් install කරන්න යනකොට අපි accept කරනවානේ. ඒව ගැන එහෙම තමයි අපි මේ discuss කරන්න යන්නේ. Okay. Let's see the contents of the syllabus, contents of the chapter. What is a contract? Then what is a license agreement? Then we are going to talk about outsourcing. Then contracts for custom built software. කියන්නේ bespoke software වලට කොහොමද contracts create කරන්නේ? ඊළඟට contracts for consultancy and contract hire and liability of defective software. හුඟක් වෙලාවට ඔය license agreements වල කිසිම liability එකක් නැති විදිහට තමයි license agreements හදන්නේ. ඒවා ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. and health and safety. Okay. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලම පටන් ගමු 4.1 වලින්. ඒ තමයි what is a contract? දැන් සාමාන්‍යයෙන් idea එකක් තියෙනවා contract එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි legal bond එකක්. ඇත්තටම contract එකක් කියන්නේ legal bond එකක්. අපි මොකක් හරි service එකක් කාට හරි supply කරනවා. ඒකට අනිත් පැත්තට එයා යම්කිසි fee එකක් ගෙවනවා. සරලව ගත්තොත් එහෙම තමයි contract එකක් වෙන්නේ. එතකොට හරියට service එක supply කරන්නත් ඕන, අනිත් පැත්තෙන් හරියට fee එක ගෙවන්නත් ඕන. මේ දෙකම contract එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. A contract is an agreement between two or more persons. ඒකට contract එකට parties කීපයක් ඉන්න පුළුවන්. The parties to the contract that can be enforced in a court of law. එතකොට contract එකක් කියන්නේ legal document. legal binding එකක් තියෙනවා. මොකද can be enforced in court of law. The parties involved may be legal persons or natural persons. මොනවාද මේ legal persons කියන්නේ limited company එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒක legal person කෙනෙක් natural person කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් දෙන්නේ කසාද වඳිනවා නම් ඒක natural persons දෙන්නෙක් අතර තියෙන contract එක. Okay. There is no specific form for contract description. එතකොට contract එකක් මේ විදිහටයි වෙන්න ඕන මේ දේවල් තියෙනවා. එහෙම කිසිම form එකක් ලෝකේ කොහෙවත් රටක නැහැ. හරි. In England and Wales a contract need not be written down. ඒ කියන්නේ contract එක ලියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි වාචිකවත් හරි verbally contract එකක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් ලංකාවේ නම් ඒ වගේ verbally තියෙන contract ඒ තරම් සාමාන්‍යයෙන් උසාවියේදී පිළිගන්නේ නැහැ. නමුත් පිළිගන්න අවස්ථා තියෙනවා. නැත්තේ නෑ. ඒ කියන්නේ දැන් මොකක් හරි මම කම්පැනි එකට software එකක් හදලා දෙන්නම් කියලා කිව්වා මෙයා හැදුවේ නෑ. එහෙම කියලා නඩු දිනන්න බෑ. හැබැයි සමහර නඩු දිනපු අවස්ථා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඒ කියන්නේ විවාහ පොරොන්දු දීලා කඩ කළා. ඒ කියන්නේ මම ආව කසාද බඳිනවා කියලා කසාද බැඳි නැහැ කියලා නඩු කියලා දිනපු අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම අවස්ථා තියෙනවා. ඊළඟට තව අවස්ථාවක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ ලංකාවේ එකපාරක් ළමෙක් O level විභාගෙට F8ක් අරගෙන ඒ ළමයාගේ තාත්තා ඉස්කෝලේ ගුරුවරුන්ට සබ්ජෙක්ට්ස් අටම උගන්වපු ගුරුවරුන්ට සෙක්ෂනල් හෙඩ්ලට ප්‍රින්සිපල්ලට නඩු දැම්මා. නඩුවෙන් දින්නා. මොකද එතන ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් වයලේෂන් එකක් වෙලා තියෙනවා. දැන් ලීගල් ඒ කියන්නේ මේ ડોකියුමන්ට් කරපු කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් නැති වුණාට වර්බලි එහෙම කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ verbally contracts තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට England and Wales වල හුඟක් වෙලාවට ඒක written contracts තියෙනවා. ඒක හරි. නමුත් verbally contracts තියෙන්න පුළුවන්. The following things are essential for a contract. මොනවාද? All the parties must intend to make a contract. ඒ කියන්නේ හැමෝටම කැමැත්ත තියෙන්න ඕන. අකමැත්තෙන් එහෙම කියන්නේ බලෙන් අස්සනක් ගත්තොත් ඒක contract එකක් වෙන්නේ නැහැ. All the parties must be competent to make a contract. උගක් වෙලාවට අර තියෙනවනේ contract එකක් sign කරනවා නම් age එක මීට වැඩිය වෙන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකෙදි කියන්නේ යා නීතිය ගැන හරියට දන්න කෙනෙක් එතකොට.
ඕකේ ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් එයාට මේ මානසික ආබාධයක් තිබ්බොත් ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් එකෙන් වැඩක් නැති වෙනවා. ඕකේ. ඊළඟට they should have enough age and they should be mentally mature to understand. ඊළඟට there must be a consideration. Each party must be receiving something and providing something. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තටම තියෙන්න ඕනේ. එක පැත්තකට විතරක් තියෙන contracts වැඩක් නැහැ. දෙපැත්තටම තියෙන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔය ලංකාවේ රජය සමහරලාට සයින් කරන contracts ගත්තොත් ඒක සල්ලි යනවා විතර එන විදි නෑනේ. එතකොට එන විදි වෙන මොන හරි පොරෙන් එනවා. නමුත් එහෙම බෑ contract එකක් එහෙම තියෙන්න බෑ. Okay. Contract law is largely based on common law. හරිද? මොකද්ද මේ common law කියන්නේ? මේ contract පිළිබඳ නීතියක් කියලා පනතක්. ඒ කියන්නේ ඇක්ට් එකක් සම්මත කළා එහෙම නෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතිහාසයේ ඉඳන් ආපු නඩු තීන්දුව සමාජයේ සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන දේවල් අනුව තමයි contract law එක තියෙන්නේ. නැතුව මේ නියම ඒ කියන්නේ මේ ලියපු නීතියක් නෑ. ලෝකේ කොහෙවත් රටක නෑ. ලංකාවෙත් එහෙම. ලංකාවේ written contracts තිබ්බට verbal contracts ඒ තරම් පිළිගත්තේ නැති වුණාට written contracts තිබ්බට contract එක තියෙන්නේ ඒක common law එක යටතේ. ඒ කියන්නේ අර කලින් දීපු නඩු තීන්දුව ඒවත් එක්ක තමයි මේක හරිද වැරදිද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේ written law එකක් නෑ මෙන්න මෙහෙමයි contract එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක ලංකාවෙත් එහෙමම තමයි. common law එක යටතේ තමයි යන්නේ. The existing contract law is capable to handle contracts for the provision of computers, software and related services. එතකොට හුඟක් වෙලාවට දැනට තියෙන contract law එකෙන්ම මේ software වලට අදාළ computing IT world එකට අදාළ contracts උත් handle කරන්න පුළුවන්. However, with the advent of the internet and e-commerce, හරිද? ඒ කියන්නේ මේ internet and e-commerce වගේ දේවල් වල පැමිණීමත් එක්ක new rules are now required to address issues like electronic signatures and which country's law should apply to online transactions when the participants are in different countries. අන්න ඒ වගේ වට. ඒ කියන්නේ රටවල් දෙකක participants ලා ඉන්න contract එකක මොන රටේ නීතියෙන්ද contract එක යන්නේ. ඒ වගේ දේවල් වලට දැන් address කරන්න වෙලා තියෙනවා. මොකද ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ඒ වගේ contracts ගොඩාක් අපි sign කරන අවස්ථා තියෙනවා. Okay. ඔන්න contract එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තමයි 4.1 වලින් අපි discuss කරේ. License agreements. දැන් මේ license agreement එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් IT industry එකේ ඉන්න ඕන කෙනෙකුට idea එකක් තියෙනවා. මොකද අපි හුඟක් වෙලාවට software එකක් install කරන හැම වෙලාවම license agreement එකට කියවලා හෝ නොකියවලා agree වෙනවා. Okay. It is unusual for customer to buy software in the strict sense of the word buy. ඒ කියන්නේ customer කෙනෙක් software එකක් buy කරන්නේ මොකද්ද කරන්නේ license එකක් ගන්නවා ඒක use කරන්න. ඒක එතන තමයි මේ license agreement එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ මම Microsoft Office package එක ගන්නවා නැත්නම් Microsoft Windows අරන් install කරගන්නවා කියලා මම මේ software එක buy කරනවා නෙමෙයි use කරන් license එකක් ගන්නවා. මම මේ software එක buy කරන්න නම් Microsoft company එකට බිලියන් ගාණක් දීලා ඒකේ source code එක ගන්න ඕනේ. එහෙම තමයි buy කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? අපි කරන්නේ license එකක් ගන්නවා ඒක use කරන්න. ඕකේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු මේ මොකක් හරි ෆිල්ම් එකක් හැදුවා කියලා. එතකොට මේ ෆිල්ම් එක ටීවී එකේ පෙන්නන්න ඒ ප්‍රොඩියුසර්ට යම්කිසි ගාණක් ගෙවලා ලයිසන් එකක් ගන්නවා ඒ ටීවී ස්ටේෂන් එකේ. නැතුව ෆිල්ම් එක ඒගොල්ලෝ සල්ලි දීලා ගන්නව නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට ඒක එකපාරක් එක දිනයකදී එකපාරක් පෙන්වන්න විකාශය කරන්න අවසර තියෙනවා. එහෙම නැතුව ඒක buy කරලා නැහැ. හරි? buy කරනවා කියන්නේ ලොකු ගාණක් ගෙවලා ගන්නවා. Usually, what is usually bought is a copy of the software with license to use it in certain ways. එච්චරයි අපි ගන්න. There are two main types of license මේ වහනවා අනිවාර්යෙන් exam එකට retail and corporate license. දැන් retail license කියන්නේ මොනවද? හුඟක් වෙලාවට අර එක end user කෙනෙකුට use කරන් තියෙන license තමයි retail license කියලා කියන්නේ. Okay. දැන් අපි බලමු retail software agreements නැත්නම් license. Software aimed at mass market and selling for one-off fee of a few tens or hundreds of pounds per copy. one-off fee එක කියන්නේ එකපාරයි ඒකට ගෙවන්නේ හුඟක් වෙලාවට අපිට software එක ජීවිත කාලෙම use කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට එතනදී ඒකේ copies බර ගාණක් විකුණනවා use කරන්න කැමති එක්කෙනෙක් එකපාරක් ඒකට fee එක ගෙවලා ඒක use කරනවා. හුඟක් වෙලාවට දැන් Microsoft Windows, Microsoft Office ඒ වගේ packages ගත්තොත් game එකක් ගත්තොත් ඒක one off fee එකක් නේ තියෙන්නේ. හරි. නැවත නැවත ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි එහෙම ඒවත් තියෙනවා. ඒ තමයි virus guards. virus guards අපි අවුරුදු පතා නැවත නැවත ගෙවන්න ඕනේ. Okay. Large organizations can negotiate bulk license for
install copies at a significant discount. එතකොට අපි ගාව computers 1000ක් තියෙනවා. 18ම office දාන්න ඕන. ඕගලන්ගේ office package එක රුපියල් ලක්ෂ නම් අපිට දෙන්න 25000 ගාන එකක් අපි 18ම ගන්නවා කිව්වොත් දෙනවනේ. ඒක negotiate කරන්න පුළුවන්. And in some situations site license may offered covering all computers on a given site. ඒ කියන්නේ අපි ආයතනය ඇතුලේ ඕන තරම් computers වලට අපි දානවා. එකපාර අපි ඕගලන්ට ගානක් ගෙවනවා unlimited license එතකොට තියෙනවා. හැබැයි මේ site එකේ විතරයි ආයතනය ඇතුලේ විතරයි දාන්න පුළුවන්. වෙන තැන්වල දාන්න බෑ. Okay. Then අපි ඔය Microsoft Windows එහෙම නැත්නම් Microsoft Office හරි විදිහට සල්ලි දීලා ගන්න ගියොත් කීයක් වෙනවද නිකන් අපි පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බැලුවොත් දැන් ලංකාවේ මුදලින් බලමු මම සර්ච් කරනම් by Microsoft Office. Okay. Office 2021 Pro Plus එක. මෙන්න සයිට්ස් කීපයක් තියෙනවා බලමු අපි Microsoft site එකේ මාමේ තියෙන මෙන්න Microsoft site එකටම ගියා. මේ තියෙන්නේ $449ක් වෙනවා. ඕකේ. $449ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් එහෙම 1,60,000ක් වෙන Office Professional 2021 එක. ඕකේ. හරි විදිහට ගත්තා. ඒ කියන්නේ Access software එකත් එක්ක ඔය වගේ ගාණක් වෙනවා. මම හිතන්නේ Microsoft Windows එක ගත්තොත් රුපියල් 70,000ක්ද කොහෙද දෙනවා Professional Edition එක. ඕකේ. මේ ඩොලර් රේට් එකත් එක්ක ඒවට ඉතින් ඩබල් වෙලා ඉස්සර ඒකේ භාගයක් විතර ප්‍රයිස් එක තිබ්බ ඉතින් දැන් ඒ වගේ ගාණක් වෙනවා. නමුත් ඕයේ කීස් විකුණන අය ඉන්නවා රුපියල් 1000ට 1500ට කී එක සෙල් කරනවා ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ කොහොමද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ සයිට් ලයිසන් එකක්. ඕකේ. සයිට් ලයිසන් එකකින් ඒගොල්ලෝ අපිට දෙනවා. ඒක ඇත්තටම වැලිඩ් තමයි. ඒ කියන්නේ ඒක කී එක දැම්මම ලස්සනට ඇක්ටිවේට් වෙලා වැඩ කරනවා. නමුත් ඇත්තටම මේක ඉල්ලීගල්. මොකද ඒ සයිට් එකෙන් පිට කම්පියුටර්ස් වලට ඒවා දාන්න බෑ. නමුත් ටෙක්නිකලි වැඩ හැබැයි ඉල්ලීගල්. හරි. අන්න ඒවා තමයි සයිට් ලයිසන්ස් කියන්නේ. ඕකේ. The license is usually granted in perpetuity. ඒ කියන්නේ ජීවිත කාලෙටම එකයි. හැබැයි අර වෛරස් ගාඩ් වල වගේ නම් ඒවා අලුත් කරන්න ඕන. The license excludes any provision for the user to receive updates, corrections or assistance with the possible exception of a helpline. ඒ කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට අපි Office 2021 ගත්තොත් ඊළඟ Office 2023 එක આવොත් ඒක auto update වෙන්නේ නැහැ නේ අපිට නේ. Windows 11 ගත්තොත් ඒක මේ 12 වෙන්නේ නැහැ නේ. හැබැයි සමහර වෙලාවට එහෙම වෙනවා. හැබැයි හුඟක් වෙලාවට user ට help එකක් දෙනවා යම් කිසි කාලයක් software එක අරන් යම් කිසි කාලයක් යනකම් help එකක් දෙනවා. හැබැයි අනිත් දේවල් මේ software එකේ corrections ඒවත් එනවා. ඇත්තටම updates විදියට free එනවා. නමුත් අර software එක version එකක් විදියට update වෙන්නේ නැහැ. Okay. If a new version is required, the user must buy it from scratch. ඒ කියන්නේ මුලින් ගන්න අලුතෙන් ගන්න ඕන. corporate software agreements. එතකොට දැන් මේ retail software agreements කියන්නේ මේ software එක හදලා තියෙනවා company එකකට හෝ individual user කෙනෙකුට එක copy එකක් හෝ copies කීපයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ තියෙන විදිහට තමයි ගන්න. හැබැයි මේ කියන්නේ මොනවද මේ corporate software agreements කියන්නේ මේ software සාමාන්‍යයෙන් එහෙම copies දහස් ගාණක් විකුණන්නේ නෙවෙයි මේ බොහොම පොඩි customers ප්‍රමාණයකට. ඒ කියන්නේ ලොකු large organizations වලට හදන software මේවා enterprise application software වගේ ERP systems වගේ. එතකොට මේ companies බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මේවා ගන්න. Software aimed at large organizations, it generally targets a market with fewer than 100 clients and is quite specialized. However, human resource management and customer relationship management may have many thousands of customers. Typically, there is a substantial upfront license fee of several thousands of pounds, along with annual fee that is about 20% of the initial fee and referred to as maintenance fee. එතකොට ඒ software එක ගන්න බිලියන් ගාණක් ගෙවලා ගන්න enterprise application enterprise management software වගේ ඒවා ERP systems වගේ ඒවා ඒ වගේම ඒවට maintenance උත් අවුරුදු පතා ගෙවන්න ඕන ලොකු ගාණක්. The fees may well depend on usage. The annual fee of a payroll package will depend on number of employees. ඒ කියන්නේ කියනවා employees 1000කට මේ ගාන වැඩි වෙන එක employee කෙනෙකුට මෙන්න මේ වගේ ගානේ අපි charge කරනවා. A computer-aided design package will depend on the maximum number of simultaneous users. මේ වගේ එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්.
Corporate software agreements. The customer receives assistance with initial installation and configuration, ongoing upgrades, including those required to comply with legislative changes, and helpful and quick helpline in return for these significant fees. එතකොට මේකට කස්ටමර්ට මේ වගේ corporate license එකක් software එකක් ගත්තම කස්ටමර්ට සෑහෙන හොඳ help එකක් ලැබෙනවා අර කලින් අවස්ථාව වගේ නෙවෙයි. Okay. Training and consultancy are available but fees are high. දැන් මේ වගේ software වලට හුඟක් වෙලාවට training ඊළඟට special consultancy you can use a training and consultancy services දෙනවා. හැබැයි ලොකු ගාණක් ඒකට වෙනම අය කරනවා. Suppliers of this sort of software rely on such incidental income to maintain their profitability. හුඟක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට වැඩිම ලාභ තියෙන්නේ ඔය වගේ user trainings වගේ ඒවා පැවැත්වුවොත් තමයි. Okay. Software license are usually long and complicated. මේකදී අපි දැකලා තියෙනවානේ අපි අර agree වෙන license එක කියවන්න ගියා නම් මේ මාස ගාණක් යනවා ඒක කියවන්න. Open source license for software allow anyone to use the source code and other design materials either in its original form or after modification subject to certain conditions. Software covered by open source license is usually but not invariably available free of charge. Typical conditions to be found in open source license include requirements to keep the names of the authors and statements of the copyright in the code and only to redistribute the software under identical license condition. ඔක අපි කලින් උතර SNA වලදීත් කතා කරා මතක ඇති. අර GPL එක එහෙම ගත්තොත් එහෙම ඒ license conditions වලටම තමයි ඒක redistribute කරන්න පුළුවන්. ඒක තව restrict කරන්න බෑ. Closely related to open source software is free software, a concept promoted by the Free Software Foundation established by Richard Stallman මේක අපි SNA වලදීත් කතා කරා in 85 to support the GNU project. A completely different type of license is marketing license. හරි. දැන් ඔන්න තවත් license type එකක්. දැන් මොකද්ද මේ marketing license කියන්නේ? සමහර පොඩි software organizations තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට software එක හදන්න පුළුවන් වුණාට ඒක market කරන්න ඒගොල්ලන්ට strength එක මදි. Okay. එතකොට ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? අර software එක marketing company එකට. ඒක නිකන් අර පොතක් ලියුවම publisher publish කරනවා වගේ තමයි marketing company එකට දෙනවා software එක. ඕගොල්ලෝ මේක විකුණලා අපිට commission එකක් දෙන්න කියලා. Okay. ඒක තමයි මේ marketing license එක කියලා කියන්නේ. Companies that produce software packages frequently do not have the resources to or expertise to market the software outside their own countries, and they therefore license agent to sell it for them in other countries. හුඟක් වෙලාවට ඔය දැන් Need for Speed game එක ගත්තොත් ඒක market කරන්නේ EA games. ඒගොල්ලෝ මේ game එක හදන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ market කරනවා විතරයි. හරි. Marketing license are normally granted for fixed period අවුරුද්දකට දෙකකට ඒ වගේ දෙනවා. They may be restricted to a specific geographical area or to specific types of platforms. Computer games are usually produced by fairly small companies, monkey Need for Speed, that have no capacity to market their games. The marketing company agrees to pay the supplier a fixed percentage of the income it receives from each sale of the package. At the end of 2-year period or something like that, the supplier may choose to renew the license if sales have been satisfactory, or it may look for a new agent. Okay. එතකොට ඔන්න license agreements ගැන තමයි ඔය discuss කරේ. Up to this point. Outsourcing. දැන් outsource කරනවා කියන්නේ මොනවාද? අපි මොනා හරි අපි හිතමු දැන් දෙයක් in-house software එකක් build කරනවා. ඒ software එකේ කෑල්ලක් අපි හදන්න නැතුව එළියට දීලා හදා ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක්. හරි. දැන් අපි හිතමු මොකක් හරි ගෙදර දානයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ කේක් එක හදන්නේ අපි නෙමෙයි පිටින් කේක් ගන්නවා. අන්න ඒක තමයි outsourcing කියන්නේ. එතකොට software development projects වලදී ලොකු software develop කරනකොට අපි ඇතුලේ ඔක්කොම හදන්නේ නැහැ. මොකද ඇතුලේ හදනවට වැඩිය අඩු වියදමකින් ඉක්මනින් එළියෙන් ඒක ගන්න පුළුවන්. කාට හරි කියලා හදා ගන්න. ඒක තමයි outsourcing කියන්නේ. IT outsourcing contracts are usually complicated
and depend on individual circumstances. The following is a list of points that need to be addressed. How the performance is monitored and managed. ඒ කියන්නේ outsource කරා නම් දෙයක් ඒක අපිට හරියට ලැබෙනවද වෙලාවට කොහොමද ඒක අපි measure කරන්නේ. What happens if performance unsatisfactory? Which assets are being transferred? ඒ කියන්නේ අපිට software එක දෙනකොට ඒගොල්ලෝ source code එක දෙනවද නැද්ද? අන්න ඒ වගේ දේවල්. Audit rights ඒ කියන්නේ software එක ගැන audit කරනකොට අපිට පුළුවන් ද අර එළියේ හදපු software එක audit කරන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි එළියෙන් කේක් ගත්තා නම් ඒ කේක් එක හොඳ නැත්නම් අපිට ඒ කේක් හදපු විදිහ බලන්න පුළුවන් ද? අන්න ඒ වගේ දේවල්. Contingency planning and disaster recovery. එතකොට මොකක් හරි disaster එකක් වුණොත් ඒකට තියෙන option එක contingency option එක මොකද්ද? Ownership of the intellectual property rights in software developed during the contract and duration and of the agreement and termination provisions. ඒක terminate කරන්නේ කොහොමද? The first two items ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දෙක two items above are key elements in IT outsourcing and are often treated as separate agreement as known as service level agreement. එතකොට service level agreement එකේදී තමයි මේ දෙක ගොඩක් කතා කරන්නේ. කියන outsourcing agreement එකක් දෙනවා තියෙනවා තමයි අපි මේක මේ විදිහට supply කරනවා කියලා. නමුත් service level agreement එකේදී තමයි performance monitor කරන විදිය සහ යම් කිසි විදිහක ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් හරියට deliver කරේ නැත්නම් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක තියෙන්නේ. Okay. දැන් අපි බලන්න යන්නේ custom build software එකක් හදන්න යනවා නම් මොකද දැන් අර end user license agreement එකක් අර normal මේ retail license එක sign කරනවා වගේ නෙමෙයි අපි අර bespoke software එකක් හදනවා නම් ඒවට custom build software මේ contracts නේ යන්නේ අන්න ඒ වගේ contracts for custom build software structure for contract. Contract might consist of short introductory session which specifies among other things the names of the parties to the contract. ඒක තමයි ඒ ටික තමයි ඉස්සෙල්ලා තියෙන්නේ කවුරු අතටද මේ ටික තියෙන්නේ කියලා. Set of standards terms and conditions and set of appendices or annexes. ඔය ටික තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ. appendices කියන්නේ මොනවාද? අමුණලා තියෙනවා වැඩි දුර විස්තර. annexure එකක් කියන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි කියලා තියෙන දේක in detail තියෙන annexure එක. Okay. The first part of the contract is brief. It states that it is an agreement between the parties whose names and registered addresses are given. It is dated and signed by authorized representative of the parties. It begins with a set of definitions of terms used in the course of the agreement. The following slides discuss the issues which must be addressed by the standard terms and conditions. What is to be produced? ඒක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන මේ contract එකෙන් supplier මොනවාද දෙන්නේ කියන එක. It is necessary that the contract state what is to be produced. There are usually two levels of reference here. The standard terms and conditions refer to the annex and the annex then refers to the separate document which constitutes the requirement specification. එතකොට කියලා තියෙනවා මේ contract එක මෙන්න මේ annex එකේ සඳහන් විදිහට දෙන්න ඕන කියලා annex එකේ in detail තියෙනවා. Okay, එහෙම තමයි තියෙන්නේ. නැතුව අර contract එකේ එතනම ඔක්කොම ටික type කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. It is important that the reference to the requirement specification identifies the document uniquely. හරියට annex එක identify කරලා තියෙනවා. Producing කියන්නේ මොනවාද deliver කරන්නේ? හරිද? දැන් produce කරන දේ මෙතන deliver කරන්නේ producing software for client is not usually a matter of simply handing over the text of a program which does what is required. It is important, therefore, that the contract state usually in an annex what precisely to be provided. ඒ කියන්නේ source code දෙනවද නැද්ද, help දෙනවද, training දෙනවද, ඒ ඔක්කොම තියෙන්න ඕන. CD එක දෙනවද නැත්නම් ගිහිල්ලා install කරනවද නැත්නම් install කරගන්න download කරගන්න link එක විතරද දෙන්නේ. අන්න ඒ විදිහට ඒ ඔක්කොම දේවල් ටික මේකේ තියෙන්න ඕන. හරි. The following is non-exhaustive list of possibilities. Source code එක තියෙන්න ඕන නැති වෙන්න පුළුවන්. Command files for building executable code from the source code and for installing it. Documentation and the design and of the code. එතකොට
documentation එක දෙනවද documentation එක කොහොමවත් සාමාන්‍යයෙන් දෙනවා ඒකේ අර මේ system design documentation එක සහ codes දෙනවද කියන එක. කියන්නේ code soft copy නෙමෙයි hard copy. ඊළඟට reference manuals, training manuals and operation manuals, software tools to help maintain the code, user training for the client maintenance staff, test data and test results. ඔය මොනාද දෙන්නේ මොනාද නොදෙන්නේ කියන එක තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඕකේ. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට source code එක දෙන්නේ නැහැ. දෙනවනම් ඒකට තව ලොකු ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා. අනිත් දේවල් ටික සාමාන්‍යයෙන් දෙනවා. හරි. user training උත් ඉතින් යම්කිසි cost එකක් නෙමෙයි. ඒක initial user training එකක් කොහොමද දෙන්න ඕන. සහ software එක maintain කරන staff එකට training එකක් දෙන්න ඕන. එතනින් එහාට ගියොත් කියන්නේ යම්කිසි කාලෙකින් පස්සේ user training කරනවා නම් ඒකට ගාණක් ගෙවන්න ඕන. ඕකේ. ඊළඟට ownership of rights. ඒ කියන්නේ දැන් software එකක් agreement එකක් sign කරාම මේ software එකේ මොන rights ද developer customer ට දෙන්නේ. Contract should also state just what legal rights are being passed from the software house to the client. Ownership in physical items such as books, documents or disks will usually pass from software house to the client. ඒක ඉතින් කොහොමත් වෙන දේවල්නේ. However, intangible rights known as intellectual property rights present more problems. Software is potentially protected by number of intellectual property rights such as copyright, design rights, confidentiality and trademarks. It is important for the contract to state precisely who is or to own these rights. ගොඩක් වෙලාවට කොච්චර software එකක් develop කරත් source code එක client ට දෙන්නේ නැහැ. Okay. මොකද ඒකම ඊළඟට තව කෙනෙකුට software development company එකට විකුණලා උපරිම ලාභ ලබන්න පුළුවන්. If the client is granted the license, the following matters should be dealt with the contract. Duration of the license, state whether the license can assign or transfer the license to another. Scope of the license, does the license cover use of one particular computer or can the software be run on another machine, and confidentiality. ඔය දේවල් ටික license එකක් නම් දෙන්න තියෙන්න ඕන. හරිද? මොකද්ද මේ confidentiality කියන්නේ? දැන් හුඟක් වෙලාවට custom software එකක් develop කරන්න ගියාම ආයතනයේ sensitive information ගොඩාක් developer ට අපිට දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට එහෙම developer ට දෙනකොට developer දැනගන්න ඕනේ ඒ ටික එතනින් leak නොවෙන්න. අන්න ඒක තමයි මේ මෙතන confidentiality කියලා අපි discuss කරන්නේ. Okay. හරි. ඒක කියව ගන්න පොඩ්ඩක්. Payment terms. The standard terms and conditions will specify the payment conditions, and annex will usually specify a pattern of payments like the following. එතකොට හුඟක් වෙලාවට payments යනකොට ඉස්සල්ලාම ඒ කියන්නේ project එක පටන් ගන්න කලින් අර advance එකක් වගේ යම්කිසි payment එකක් කරන්න ඕන. Initial payment maybe 50% ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ step by step ඒවට payments කරගෙන යනවා. සහ project එක ඉවර වුණාට මේ final 10% becomes due at the end of the warranty period. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය software එකක් හදලා මාස 3ක් සමහරට මාස 6ක් වෙන්න පුළුවන් warranty එකක් අනිවාර්යෙන් දෙනවා එන errors නොමිලේ හදලා දෙනවා කියලා. ඒකත් ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි අන්තිම payment එක. ඒ කියන්නේ 110 කරන්නේ. හැබැයි එතකොට 90ක් කරලා payment එක. Such a pattern has advantage for the supplier in that reduce the financial risk rising from possible insolvency of the client from default for other reasons and reduce possible cash flow difficulties. ඒකට මුලින්ම ගන්නවට වැඩිය සහ අවසානෙට ගන්නවට වැඩිය එහෙම step by step වෙන එක දෙපාර්ශ්වයටම හොඳයි. දැන් මුලින්ම ගත්තොත් ඒක කස්ටමර්ට රිස්ක් එකක් නේ. මොකද ඩිවෙලොපර්ට ඒක ඩිලිවර් කරගන්න බැරි වුණොත් වෙලාවට හරියට හදාගන්න බැරි වුණොත් කස්ටමර්ට කිසිම ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් නැහැ. සහ ඒක සප්ලයිට හොඳයි කස්ටමර්ට හොඳ නැහැ. ඊළඟට කස්ටමර් ඒක මේ කියන්නේ software එකේ සල්ලි දෙන්නේ අන්තිමට නම් ඒකට සප්ලයි කවදාවත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔක්කොම මහන්සිලා software එක හැදුවට පස්සේ එයාට ඒකේ සල්ලි හම්බුනේ නැත්නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නේ. In negotiating the payment pattern, the supplier will usually seek to have the stage payment becoming due on fixed calendar dates. එතකොට හුඟක් වෙලාවට client කැමති මෙන්න මේ දවස් වලට හෝ ඊට කලින් සල්ලි ගෙවන්න ඕන කියලා කියන්නේ. While the client will try to have them tied to the achievement of specific project milestones. ඒ කියන්නේ මේ feature එක දුන්නම ඔයාටම දෙන්න, මේ feature එක දුන්නම දෙන්නම් කියලා තමයි client කියන්නේ. මොකද client ට පේන්නේ feature එකක් දුන්නොත්. හැබැයි අරගොල්ලෝ කැමති calendar dates වලදී ඒගොල්ලෝ එක negotiate කරලා අතරමැද level එකට එන්න ඕනේ. Okay ඊළඟට delays
payments for delays and changes. එතකොට හුඟක් වෙලාවට software එක delay වුණොත් එහෙම ඒ කියන්නේ දෙන්න ඕන දවසට වඩා delay වුණොත් ඒ කියන්නේ developer ට penalty එකක් වදිනවා. ඒ කියන්නේ දෙන ගානේ 100ට 5ක් 110ක් ඒ වගේ ගානක් අඩු කරනවා. එතකොට changes වුණොත් එහෙම එතනදී negotiate කළා මේ change එකට මෙච්චරක් වැඩිපුර ගෙවන්න ඕන කියලා client ගෙන් ගන්න පුළුවන්. Okay. Within process by which these extra payments to be calculated, and next will include daily charging rates for each grade of staff employed in the contract, and the amount of extra effort to be paid for will be agreed at progress meetings. So the progress meetings will be agree, you know. Within the penalties, the contract 1 million now penalty might specified as 5,000 per week up to maximum 100,000. well ලක්ෂ 10ක contract එකක් යනවා නම් පරක් වෙන දිනයකට ඒ කියන්නේ මොකක් හරි project එක final project එක කියලා හිතන්නකෝ final project එක පරක් වෙන දවසකට රුපියල් 5000 ගානේ උපරිමයෙන් මෙච්චරකට එකක් කරලා තියෙනවා සතියකට 5000 ගානේ. okay ඒ වගේම තමයි client තියෙනවා obligations. ඒ කියන්නේ client තියෙනවා duties ටිකක් supplier ට ඒ කියන්නේ developer ට දෙන්න ඕන. ඒ ටික එයා කරේ නැත්නම් project එක පරක් වෙන එක developer ගේ වරදක් නෙමෙයි. මොනවාද? Provide documentation on aspects of client's activities and environment. Provide access to appropriate staff members. ඒ කියන්නේ staff members ලා interview කරන්න ඕනේ. ඒකට අවස්ථාව දෙන්න නැත්නම් බෑනේ project එක නියමිත දවසට දෙන්න. ඊළඟට provide machine facilities for developing and testing. Provide accommodation, telephone and several sectoral facilities for company staff. And provide data communications facilities to site. ඒවා දෙන්නේ නැතුව client තමන්ගේ යුතුකම් ටික ඉෂ්ට කරන්නේ නැතුව වෙලාවට software එක බලාපොරොත්තු වෙලා වැඩක් නැහැ. ඊළඟට progress meetings තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් සති දෙකකට වතාවක් වගේ developer ගේ සහ client ගේ පැත්තේ දෙකොල්ල එකතු වෙලා progress meeting එකක් තියලා අපි දැන් මෙච්චර කරලා තියෙනවා මෙහෙමයි කියලා තියෙන්න ඕන. ඒ progress meetings වලින් තමයි එන සාමාන්‍ය මොකක් හරි dispute එකක් ආවොත් ඒක කතා කරලා විසඳගන්නේ progress meeting එකේදී. ඊළඟට acceptance procedure. මොකද්ද මේ acceptance procedure කියන්නේ? අවසානයේ software එක බාරගන්නේ මොනවා කොහොම වුණොත්. acceptance procedures are critical part of any fixed price contract. ඒ කියන්නේ fixed price contract කියන්නේ contract එකට මුලින් price එකක් එකඟ වෙනවා. ඒක මගදී කිසිම හේතුවක් නිසා change වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි fixed price contract කියන්නේ. They provide the criteria by which successful completion of the contract is judged. Client should provide a fixed set of acceptance tests and expected results and that successful performance of these tests shall constitute acceptance of the system. Other points to be addressed under this heading are: who shall be present when tests are carried out? What happens if the tests are not completed successfully? ඒවා කියලා තියෙන්න ඕන. Okay. එතකොට මේ acceptance procedure එකේ හැටියට තමයි එතකොට software එක accept කරනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ. ඊළඟට warranty and maintenance මම කලිමුත් කිව්වා 90 days free warranty එකක් දෙනවා. එතනින් පස්සේ උගක් වෙලාවට service agreement එකක් sign කරන්න ඕන. අර දවස් 90ක් ඇතුළත එන errors මොනවා හරි updates තියෙනවනේ ඒවා free කරලා දෙනවා. එතකොට service agreement එක sign කරන්න ඕන developer එක. ඉතින් ඒක service agreement එක sign කරන්න නැතුව උගක් වෙලාවට ඉතින් ඔය bespoke software එකක් ඒ කියන්නේ customly developed software එකක් use කරන්න අමාරුයි. හරි. මොකද ඒක අපිට අප්ඩේට් කරගන්න විදිහකුත් නැහැ කිසිම විදිහක් නැතුව අපිට ඒක යූස් කරන්න වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් සර්විස් ඇග්‍රීමන්ට් එකට යන්න වෙනවා. එතකොට maintenance will therefore usually be charged on a time and material basis. There are many reasons why it may become necessary to terminate a contract before it has been completed. එතකොට දැන් contract එක ඉවර වෙලා නවත්තන එක නෙමෙයි අතරමඟදී නවත්තන්න වෙනවා. අන්න එහෙම නවත්තන්නේ කොහොමද කියලාත් මේකේ තියෙන්න ඕන. දැන් හුඟක් වෙලාවට client ගේ company එක ගත්තොත් අලුතෙන් company එකක් සල්ලි දීලා ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට මේ හදනවා වගේ software එක already තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු සෙලාන් බැංක් එක සම්පත් බැංක් එකෙන් සල්ලි දීලා ගන්නවා. ඒතර සම්පත් බැංක් එකේ already තියෙනවා system එකක්. ඒක දැන් සෙලාන් එකේ දිවන්න පුළුවන්. සෙලාන් එකට අලුතෙන් ඕනේ නැහැ system එක. එතකොට අන්න ඒ වගේ හින්දා ඒක නවත්තනවා. එහෙම නැත්නම් company එකේ policies change වෙලා මොනවා හරි වෙලා bankrupt වෙලා වෙන්නත් පුළුවන් නවතිනවා. එහෙම වුණොත් කොහොමද මේක terminate කරන්න? හුඟක් වෙලාවට up to that point software development company එක වියදම් කරපු සල්ලි ටික ඒගොල්ලන්ට ගෙවන්න වෙනවා. හරිද? හැබැයි එතනින් එහාට යම්කිසි රිලීස් කිරීමක් කරන්න ඕන මේක මේ ගාන සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවන්න ඕන එහෙම කියන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් ඒක agree වෙන්න පුළුවන්. Arbitration. Then
හුඟක් වෙලාවට මෙහෙම ටර්මිනේට් කරන්න ගියාම දෙගොල්ලට කතා කරලා ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට උසාවි යනවාට වැඩිය ඊට කලින් තියෙන ලෙවල් එකක් තමයි ආබිට්‍රේෂන් කියන්නේ. ඇග්‍රීමන්ට් එකේම තියෙනවා අර දෙපාර්ශ්වයම පිළිගන්න මධ්‍යස්ථ පුද්ගලයෙක් ආබිට්‍රේටර් කෙනෙක් යූස් කරලා ඒ ප්‍රශ්නේ එයා එක්ක කතා කරලා විසඳුමකට එනවා දෙන්නටම එකඟ වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් හරියන්නේ නැත්නම් ඊළඟට උසාවි යන්න පුළුවන්. නමුත් ආබිට්‍රේෂන් කරන්නේ කොහොමද කියන එක මේකේ තියෙන්නත් ඕන. ඊළඟට ෆික්ස් ප්‍රයිස් කොන්ට්‍රැක්ට්ස් යනකොට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉන්ෆ්ලේෂන් කියන එක. විශේෂයෙන් ලංකාව වගේ රටක ඇග්‍රී වුණොත් ප්‍රයිස් එකකට අවුරුද්දක් යනකොට ඒකට මොනවා වෙලා තියෙද කියලා කාටවත් හිතා ගන්න බෑ. ඒ තරම් ඉන්ෆ්ලේෂන් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ඉන්ෆ්ලේෂන් එකට කොහෙන් හරි රජයකින් දෙන ඉන්ෆ්ලේෂන් ඉන්ඩෙක්ස් එකක් යූස් කරලා අනිවාර්යෙන් ඒ ඉන්ෆ්ලේෂන් එකට අදාළව ප්‍රයිස් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඕන. ඒක තමයි මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එකේ තියෙන්නේ. ඕකේ. එතකොට මොකද එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒක ඩිවෙලොපර්ට නැත්නම් සප්ලයර්ට ඒක අවාසියක්. මොකද ඉන්ෆ්ලේෂන් නැතුව ඒක අනිත් පැත්තට යන්නේ නැහැ නේ මේ ලෝක කිසිම රටක අනිවාර්යෙන් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක තියෙනවා විශේෂයෙන් ලංකාව වගේ රටක දැන් ඇග්‍රීමන්ට් සයින් කරනකොට ඔය ක්ලෝස් එක දාලාම තමයි ඇග්‍රීමන්ට් එක සයින් කරන්නේ. ඕකේ. එතකොට ඔන්න කස්ටම් බිල්ඩ් සොෆ්ට්වෙයාර් වලට තියෙන කොන්ට්‍රැක්ට්ස් ගැන තමයි ඔය අපි ඩිස්කස් කරේ. ඕකේ. කොන්ට්‍රැක්ට්ස් for consultancy and contract hire. දැන් මොකද්ද මේ කොන්ට්‍රැක්ට් හය කියන්නේ? හුඟක් වෙලාවට යම් කිසි කෙනෙක්ව හයර් කරනවා පැය ගානට යාව ගෙවලා හුඟක් වෙලාවට ට්‍රේනින් එකක් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න සෙෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන් පැය ගානට ගෙවලා හයර් කරනවා. දැන් එතනදී මහා ලොකු කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් සයින් කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේ දෙපාර්ශ්වයටම කැමති වෙලාවක බොහොම ඉක්මනින් දවස් දෙකක් ඇතුළත කටවචනෙන් කියලා මේක ඉවරයක් කරන්න පුළුවන් කොන්ට්‍රැක්ට් එක. ඒ කියන්නේ යා ආවොත් එයා සෙෂන් එක කරොත් එයාට ඒ පේමන්ට් එක කරනවා නැත්නම් නෑ එච්චරයි. නැතුව ලොකු බැඳීමක් නෑ. මේක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන අරකයි මේකයි කියලා. The customer takes responsibility for managing the staff. Either party can terminate the agreement at fairly short notice, typically 1 week. Okay. The contract is an agreement in which the supplier agrees to supply the customer with services of a certain number of staff at agreed daily or hourly charge rates. Okay. Payment is usually basis of the fixed rate for each man day or man hour. Freelance agreements under which individuals sell their own services to clients on a basis are similar to contract hire. Consultancy is an upmarket version of the contract hire. Contract hire නිකන් උඩ version එක තමයි මේ consultancy කියන්නේ. ඒකට හුඟක් වෙලාවට ආයතනයේට මොකක් හරි උපදෙසක් ගන්න කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් ගෙනල්ලා එයාගෙන් උපදෙස් ගන්න. එතකොට එයාට ඒ දෙන උපදේශයට හෝ නැත්නම් සතියට හෝ මාසෙට හෝ පැය ගන්නට එයාටත් ගෙවන්න පුළුවන්. ඒවත් හුඟක් වෙලාවට කටවචනෙන්ම කියලා ඇග්‍රීමන්ට් එක ඉවර කරගන්න පුළුවන්. Consultancy projects are usually undertaken for a fixed price, but from the contract is very much simpler than fixed price contracts so far described. There are two reasons for this. The sums of money are comparatively small, and neither side stands no lose a great deal. ඒක මම මුලින්ම කිව්වේ දෙපාර්ශවයෙන් එක පාර්ශවයකටවත් ලොකු පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ මේ ඇග්‍රීමන්ට් එක කැඩුනා කියලා ඒකට කවුරුත් නඩු කියන්නේ නැහැ. Right? Although it is possible to demonstrate that the software does not work correctly and thus the supplier has failed to fulfill the contract, it is not usually possible to demonstrate unequally that a report fails to fulfill a contract. එතකොට software එකදී අපි කියන්න පුළුවන් මේක හරියට වුණේ නැති හින්දා මේ අවාසිය වුණා කියලා. නමුත් මෙතනදී මේ සාධාරණ සැකයකින් තොරව කියන්න බෑ මේ කන්සල්ටන්ට් මෙහෙම කියපු හින්දායි මෙහෙම වුණේ කියලා එහෙම කියන්න බෑ. ඒක නිසා ඒ වයිදී ඒ තරම් ලීගල් ඉෂුස් එන්නේ නැහැ. There are 4 important aspects of a consultancy contract: confidentiality, terms of reference, liability, who has control over the final version. Okay. Four important aspects of consultancy contracts are confidentiality, terms of reference, liability, and who has the control over the final version. Then අපි ගත්තොත් confidentiality මේක මම කලිනුත් කතා කරා. confidentiality එකේ අපි කතා කරන්නේ අර sensitive information දෙන්න වෙනවා consultant හෝ software එකක් develop කරනවා software developer ට. එතකොට ඒ confidential information යා disclose කරන්න නරකයි වෙන කාටවත්. ඒක තමයි මේ confidentiality එකෙන් කරන්නේ.
Liability of defective software. Suppliers of software and hardware are very reluctant to give a contractual commitment that it is fit for any purpose whatsoever. හරිද software එකක් හැදුවම මේ software එකෙන් මේක කරන්න පුළුවන් මේක හරියටම කරන්න පුළුවන් කියලා කවුරුවත් කියන්න බෑ. කියන්නේ මේකෙන් වෙන කිසිම දෙයකට අපි වග කියන්නේ නැහැ කියලා. හරි. Standard terms and conditions will contain a clause that tries to limit the supplier's liability if it turns out that the software or hardware is defective. Most contracts will limit the extent of any liability either to the purchase price of the product or to some fixed maximum figure. එතකොට හුඟක් වෙලාවට purchase price එක විතරක් ගෙවන level එකට තමයි හුඟක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ agree වෙන්නේ. ඒක නිසා මරණයක් වුණොත් ඒකට වගේ කියන්නේ නැහැ. ඒ වගේ. If the product completely fails to work, the supplier agrees to refund the purchase price or possibly a bit more if some other maximum is specified. It is not possible to limit the damages payable if a defect in the product causes death or personal injury. Thus, if a company supplies software to control light railway link and defect in the software leads to accident in which people are killed or injured, then any clause in contract for supply of that software that claims to restrict liability will not be enforceable in respect of the claims for damages for the death and injuries. Software. This restriction is an important one for companies that produce safety critical software. Okay. However, although this is very relevant when buying, say, a motor car, it is not very relevant to most individuals or companies when dealing with software. Because the software that the motor car එකක් වුණත් ඒක accident එකක් වෙලා මරනොත් ඒගොල්ලෝ වගේ කියන්නේ that they used to develop very likely to cause death or personal injury. They are more likely to be concerned about software that doesn't do what it was claimed to do or that has too many bugs to be usable. Okay, එතකොට අර software එකේ මොන හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් ඒක හදලා දෙනවා මිසක් software එක නිසා තියෙන එතනින් එහාට ප්‍රශ්න වලට කවුරුවත් වගේ කියන්නේ නැහැ. At this point we need distinguish between customer sales and non-customer sales. In most important requirements of the sales of good acting, the context of software is that goods sold must be fit for the purpose for which such goods are commonly supplied. This means, for example, if you buy a printer for use on your computer at home, it must be capable of printing reliably and clearly at a usable speed. Software is intangible. It has never been satisfactorily decided whether or not it comes under the definition of goods. Like a good එකක් නෙවෙයිනේ ඇත්තටම. And hence it is not clear whether Sales of Goods Act 1979 applies to the sale of software. It was generally thought that applied to the sales of retail software or software sold under shrink wrap. ඒ කියන්නේ අර පැකට් එක අරපු ගමන් ඒකේ ඒක ගත්තා කියලා ඒ කියන්නේ ලයිසන් එකට agree වුණා කියලා සලකනවා. හරි. However, with the coming of the internet, software is typically downloaded and users are asked to tick a box saying that they accept the license. ඒ කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ. Okay. Health and safety. The Health and Safety Act 74 completely changed the approach to safety in Britain. It is critical to comprehend how the Act was affect information system engineers. The Act states it shall be the duty of every employee to ensure, so far as is reasonably practicable, the health, safety, and welfare at work of all his employees. Software engineers should particularly concerned about the following: provision and maintenance of safe plant, provision and maintenance of systems of work, provisions of such information, instruction, training, and supervision as necessary, ensuring the workplace is maintained in a safe condition, provision and maintenance of safe working environment and adequate welfare arrangements. එතකොට ඔය ටික තමයි සාමාන්‍ය software industry එකට software engineers වට අදාළ වෙන්නේ.
A criminal offense results from failure to adhere to the health and safety at work act in serious cases can lead to criminal proceedings. එතකොට හුඟක් වෙලාවට මේ ඇක්ට් එක අඩ කරන විදිහට වැඩ කරොත් ක්‍රිමිනල් නඩුවක් විදිහට තමයි මේක යන්නේ. ඒතකොට හැම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකටම මේක අදාළයි. ඉතින් ඔය ඇක්ට් එක තමයි සොෆ්ට්වෙයාර් වලටත් අදාළ වෙන්නේ. නමුත් ඉතින් අර සොෆ්ට්වෙයාර් ලයිසන්ස් ඇග්‍රීමන්ට් එකෙන් හුඟක් වෙලාවට ඒක මග අරිනවා. Okay. Modern manufacturing plants are usually software controlled and can be dangerous. Robots in particular can be dangerous for people working with them. එතකොට හැමතැනම software තමයි use වෙන්නේ. An organization that undertakes to develop safety related software without employing staff who are familiar with the appropriate development techniques is likely to be breach of the health and safety act. එතකොට ඒක develop කරන්න competence එකක් නැති අය එහෙම software එකක් develop කරොත් ඒක act එක breach කරා වෙනවා. හැබැයි ඉතින් software එකේ agreement එකේ තියෙන පුළුවන් අපි කිසි දෙයකට වග කියන්නේ නැහැ කියලා. The clause in British Computer Society Code of Conduct and similar clauses in other codes regarding claims of competence are also relevant. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය professional memberships ගන්නකොට අපි යම් organizations වල අපි code of conduct එකට sign කරන්න ඕන. ඒකේදී කියනවා හැම වෙලාවම අපිට පුළුවන් දේ විතරයි පුළුවන් කියන්නේ බැරි දෙයකට අපි competent කියලා කියන්නේ නැහැ කියන එක. ඒක තමයි competency කියලා උතනදී කියන්නේ. හරි. ඒකට ඒ වගේ professional body එක membership එකක් ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් code of conduct එකට අපි agree වෙන්න වෙනවා. Okay. ඔය ටික තමයි අපිට chapter 4 වල discuss කරන්න තියෙන්නේ.